Those of you with broken bones, torn ligaments, wherever you are, don't wait for any other moment. Your time is now. Amen. Because faith is now. Amen. Faith believes now. Amen. Praise now. Amen. Ask now. Amen. And receive now. Amen. In the name of Jesus. Amen. Torn ligaments, come together. Amen. Come together. Broken bones, come together. Come together. Come together. Thank you, Jesus. I'm healed. I can walk. I can walk. I can walk. There's no pain. I can walk. There's no pain. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm walking freely. I'm walking freely. I'm walking on that. Thank you, Jesus. Say, what was your problem before? I had an accident. I was hit by the combi on the 29th of January. And how did the accident affect you? I'm fractured. My bones are fractured. And what is it that you could not do due to the fracture? What is it that you could not do due to the fracture? I wasn't able to walk or do anything to myself. And what were you using to aid yourself since you had fracture? I was using crutches. You were using crutches? Yes. These crutches we are seeing on the screen are yours. They are mine. Without this crutch, you could not walk. I couldn't walk. You couldn't walk. But now I can walk. walk, let us see. Your hands can be better for Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm healed. Thank you, Jesus. I'm healed. The grace of God is sufficient for us all. I am Tiapo Pelael from Masunga, and beside me is my wife. My testimony will be about the healing process that went on in my life. On the 29th of January this year, I had an accident. I was driving my car and I parked along the Mupane Road, just aside of the road, and I tried to cross over to the next side of the road, and I was hit by a combi. I fell down and I was unconscious. I was in a coma. So I was taken to the hospital at Bokamoso. So I'll give my wife to take you along the story, since I lost my memory from there. The grace of God is sufficient for you all. Ke bidwa ga o fengwe pelaelo. Ka di 29 tsa January, Mr. Pelolo na bona kotsi ya koloi. O dule ka Saturday mo lapeng. A ba tsamaya sa bue. Ke bo ke ipotsa gore le gore ke eng ha a isa gore go mo lapeng, ka gore a se motho le go lala ko nte. Ke lala ke tsoga bosigo bothe ke ipotsa gore e le gore go iragetseng. Yaanong ha ke le ka difounu tsa gago ke ha di sa tsene, bo ke lemoga gore go raya gore founu e timile. Ke bo ke akanya gore go raya gongwe go na le bothata ba koloi. Ke be ke re ka nene ha koloi e senyegile a go motho a ka boela lapeng. Gongwe o santsa a leka go rae a leke go e baakanya. Ka robala hela go ithalla phakela ha ke tsoga ke ipaakantshe hela sente le gore ke a tirong. Bo ke re hanga ke ka tirong ke sa itse gore Mr. Pelelo o kae. Hala ha ke sena go nna ke setse ke ipaakantse yaanong bo ke nna mo sitting room. Bo ke letsa ko tirong ke ba ra ke re hanga ke ka kgona go ta tirong. Nya bo ba sa ntsenye dingalo. Go bo go ta borre ba bereka le ene. Ba tile bo ba mpotsa gore o kae.
ke ba ke ba ra ke re Mr. Pelolo ga a yo dule bo ba mpotsa gare a ile gore o itse kwa leng teng bo ke re ke ba ke ba bolelela gore ke itse kwa leng teng o ntaetse bo ba ntha ba re go na le kotsi e diragetseng maabane ka 5 go lebega motho a teng le Mr. Pelelo mme ha re se re ne sure sente gore a mmekene ga ke lebella diathego tsa bone ke a bona gore go na le kgang mme ha ba kgone go mpolella ke bona gore ba tshaba tota go mpolella bo ke ema ke sa tsamaye ke nna hela bo gota moragonyana ha ba diaga ka gore ne ba ntha ba re ba spatela ba bokamoso ba go tšhaka gore a mme tota ke ene la le 5 minutes ha ga tsa 5 minutes bo ba setse ba buile bo ke ipotsa gore ile gore bokamoso a bone bokamoso a bone ile gore o gauhia mo ibile ba setseng ba buile hong ya no ba tla le rewa le podisi ke ena ba tampolela story so thuru go diragetseng a ba mpolela gore mme dikgobalo tsa teng di go godimo a mpolela gore seemo sa go se kwa tlase ke ba ke ya ko bedroom tsholohelo ya bona gore rena ba selohetse gore kana ke a golla mme ha ke aka kalle ke a tsena mo bedroomong bo ke khubama bo ke repent ke ra modimo ke re modimo gongwe le gongwe ha re husitseng teng re bona le re sa bone ke kopa boitshwarelo ebile gape ke leboga modimo go bo monna me a tshela ka gore na mthaloseditse gore wa tshela mme dikgobalo tsa gagwe di maswe ha ke sena go nna ke rapela thapelo eo bo ke tswela konte ke go kopana le bone bo ba ntha ba re go ra gore emanyana pele re letse ba masika ke bone be go mmona ka gore seemo sa gago gongwe ga kwa kgona go mmona bo ke ba re ke re nyame ke siame nka kgona ga go mmona bo re tsamaya ne ke na le brother wa gago bo re tsamaya ra spatela le ankelo wa gago bo ra spatela ha re tsena ko spatela re thela a robaditswe ka ICU re ithetsa le mo dimeshineng tota kore a supportiwa ke dimeshini go sena sepe se se kore la ile one BP tota sa kgone go ikemela ha ke mo tshwara yana a sa respond a didimetse e le motho hela le ho bo ngaka e re bolella gore mme go ra gore ke to go thoka gore o saena ka gore tshwantse o re dire operation ka potako a supa gore mme seemo se Mr. Pelolo a le mo go sone se hagare gore o mo go 4 gore dimeshini di ne di supa gore o hakae mo botshelong a re se mo go 4 mme ha ka ya go 3 go taba go ile hela ya loka ene before aya surgery bana ba re bontsha scan gore dikgobalo tsa gagwe o gobetse hakae before ke saene scan se ne se supa gore o robegile dikgobalo tsa gagwe ne di le mo thogong thata o na robegile ditha a robegile gore gongwe le gongwe mo facing go ne go affectegile o na robegile tota bontsi ba marapo na robegile ebile a thalosa gore go na la a silegileng thata gore a gore ba go antsha ba te ba ntsha ba latha le leitho le ne le phunyegile ba supa gore gore a re leitho la tele lone ba go lentsha bo ba leka gore ba ka le baakanya yang bo ba le busetsa ha ngaka sena go nna a thalosa jalo ngaka ne le ngaka wa ne lwa face ne re se re tsenya go a mmele ke se ke itse gore ko mmeleng gone go ntse yang gore bo ke saena gore ngaka gore ba kgone gore ba ira yone surgery ha sena go nna a diriwa operation gore ke
gone o dirile operation gone ka Monday ka gore ne ba supa gore o tshwanetse gore a diriwe gone ho ga go a tshwanela gore go diegiwe ha ke ta ke a go mothola ka la bobedi ke ithela a changeile tota mme ebile ko tshimologong ba ne ba mpoleletse gore ditamorago tsa teng wa go nna jang ba ne ba supile gore wa go ruruga thata boruri ga ba go oketsega yaanong ha ke ta ka la bobedi ke ta go mmona ke ha changeile ke sa itse gore ke mang ke sa kgone go mo lemoga na rurugile thata ke ne ke mo lemoga ne ke lebella dinala tsa matsogo le ko maotong bo ke mo khurumolla ke mo lebella mo mmileng cause o na le dipadi mo mmileng dipadi tsa teng ke tsa allergy o na le allergy yone ya sulfur ne mo tshubile e nna e mo tshuba go na le dipilisi tse e leng gore ga di dumalane le ene tse di nang le sulfur yaanong bo ke mo khurumolla ke gone be ke kgona go mo lemoga ka dipadi tsa teng gore ke ene la boraro ha ke boa ke a go mothola gore ne ke netehatsa gore nako le nako ha ke tsena gone mo ICU gone ha robetseng teng ne ke rapela ne ke tsena le rragwe kana ke tsena le ankele wa gagwe ne ke netehatsa gore ke a rapela pele before re bua le ene ka gore ne ba re rotloetsa thata gore re bue le ene la ha sa bui mme hela re bue le ene go botlhokwa ne ke rapela pele tota ke rapela e rile gone la boraro wa teng ha ke mo tshwara ha ke tshwara letsogo la gagwe yana ke ha a ntshwara yana a ngaparela yana bo ke nna le tsholohelo tota ne ke tshepa tota nna ka gore tota family yone ne ba panikile ba na le tsholohelo ya gore gore ba akanya gore gongwe hana go tshela mme ke ne ke tshepa ke na ka ra modimo ke mara ke re modimo mo diemong tse di thobogilweng ke a itse gore wa iponagatsa mo go tsone ke na ka ra modimo ka mara ka re ikgalaletse mo seemong se o bontshe family o rapelo le gore wena o modimo yo o tshelang o modimo yo o sa pallweng ke sepe ke be ke tlhaloganya gore tota seemo sa nka sa thoka go ba panikisa gore ne se bata ona le pelo ka gore tota le one chance ya go lla ne ke sena chance ya go lla ke gakologela ebile ba ntha ba re go na le ba banthang ba re o ne o tsena mo ntuna ko ngolla o ntshe bothoko gore o se ka lwala ne ke pallwa ke go lla ha ke le one hela kana ke tsamaya kana la ha ke le mo koloing kana la ha ke le kwa lapeng ne ke la ke gakologela ebile ke re ke a itswalla ke re ke a golla jaaka ba re ke le ne go tathapelo hela go irile ka labone ke ha ke re tsana gone ko sepatela go ra gore bo re kopana le ngaka ra go batla go itse gore surgery tsamaile jang a re bontsha scan gore go tsamaile yang ba kopantse eng ba kgonne ha kae ka gore la ntha o na a tlhalosa gore go na le mo batla go kgonang mo gongwe ga bana go kgona ne re ha ke bua le ene ke mmitsa o taba a dumela ka thogo mme a sa kgone go bua ha ke mmitsa o dumela ka thogo ha ke mara ke re a re rapele o taba a dumela ka thogo ke tabo ke rapela irile ka Saturday ke be ke a go mothola gape ka Saturday a ntse a sa kgone go bua ke bo ha ke sena go nna ke tswa ko sepatala bo ke tsena ha tirong go na le mme o mongwe a ne ibaraka ha ke tsena gone ko tirong ya gagwe ke ithetsa a theogetse ga ke tsena bo ke mo lekudisa seemo sa ga Mr. Pelelo gore o mo seemong se se ntseng jang ha ke sena go nna ke mo lekudisa bo ke mara ke re a re rapele a ntse a theogetse bo ke mara ke re a re rapele bo a ntha re ta ke kope Sister Priscilla a re joine mo thapelong re rapele bo re rapela re le tirialo
ga re sena go nna re rapela Sister Priscilla ba nthare go raya gore Mr. Pelelo ha a tswa mo sepatala bo re ya ko kerekeng ya rona ko 3G bo ke dumalana gore mme re tla tsamaya mmogo rile ka Saturday ke ha mme o lwa neighbor a nthara Sister Priscilla a re go tsa living water kana ke one ke sa theogele ka go lebaka la gore ne ke ntse ke mo checka Saturday ha ke sena go bo ke a gone ko tirong ya go tsa yone living water bo anthare ke te ke dirise ke ne ke dumela gore gore ne ke dumela tota gore ya ka ke a go mo minister ka living water wa go bua ha ke tsena ha ke se ke rapele ya ka ke thola ke dira malatsi ote ha ke tsena bo ke mo minister ka yone bo ke mo spraya gone mo ganong ntse go na le mathumpo bo ke mo spraya ka yone gone mo ganong mo bo ke re gone ha mo thogong ka gore tota ka neko wa ke re ne ke se ke itse gore ko mmeleng seemo sa teng sensang ga ke sena go nna ke mo minister ka yone bo ke a lapeng ile Sunday bo ke tsamaya ko kerekeng bo ke kopa brother ra gago gore ga ke na ga go mothola gore ke kopa gore o nkele teng go mothola ga ke sena go nna ke tswa mo kerekeng ke ithetse 11 missed calls ke leditswe ke ene brother ra gagwe le ragwe hala ha ke setse ke tshwara phone ke re ke a letsa ke ha ke araba call ya brother ra gagwe a nthare Mr. Pelelo ga taro a go bata ya nong o kgona go bua ya Our hands together for Jesus Christ. Your hands can be louder for the resurrection power. Boanthare Mr. Pelelo re amogetse mogala go tswa ko sepatela Mr. Pelelo ga taro bata gao ya no re ba boletse gore gao ke wena mosadi wa gago ya nong a re o bata wena ya no re ba tlhaloseditse gore mme ha o yo ile kerekeng ya no ha re itse gore wa go tswana ko mang bo ba sepatala ba re nyala ha ile gore wa go tswa bosigo kana ke na ko mang re tata re mulela a tsena ka gore tota kana kwa teng ne re tsena ka 4 hela bo ba re mme re tata re mulela hela a tsena ke gorogile ka 6 ko bokamoso Sunday ha ke tsena ke bona iphetola lebaka a ba iphetola lebaka bo ke re gona re batla go mpontsha gore wa kgona yaanong ga ke tsena bo ke mo dumedisa ba re emma a ba nthare a o tswa kerekeng bo ke mona ke re re ra ke tswa ko kerekeng bo a re nna ke thanye ke iphithela ke le gone mo sepatela mo bo ba mmahela gone mo ICU ba sa montshe mme ke ithetse le gore go na le dimashini tse ba di hokuditseng mo go ene Monday ha ke tsena ke ithela ba hokuditse tse dingwe gape mo go ene dingaka di ne di supa gore Mr. Pelelo wa go tsa lebaka gore a bue ga go tsa bo 3 months a ntse a sa kgone go bua le go tsamaya sa kgone go tsamaya ne ba supa gore wa go tsa 3 months a sa kgone go tsamaya boboko kana le bone ne bo affectegile ba supa gore kore ya go nna ngwana wa go rutwa sengwe le sengwe Monday ha ke go mothola ke ithetse ba ntse ba mo khipile la bobedi ha ke tsena ke ha ba re ba montsha gone ka ha ICU ba mo isa ka surgical warding bo ba re mme before re mo isa ka go ra go dira scan sa mmele wote re bone gore a mme mmele o siame ha gona go pega go betseng teng scan se bo se supa gore o robegile mo nokeng bo ngaka a bua gore mme marapo a teng ke marapo a thata ga operatiwe a ta ikopanya hela ntsena ko e tsamaya o na sa kgone go itsamaisa le go ja o na ja soft meal na nwa di juice
le motogo metsi bo ba tlhalosa gore mme ha tsena ko lapeng gore a re wa go tswelela a ntse a ja tsone dio tseo go ithelang a se tsa hola go nna botoka ha re a sena go ntshiwa o ntshitswe go le la boraro bo a nna hela ntse a ba ka re o nna le di-pain thata mo mmeleng a simologela ke di-pain mo mmeleng yaanong a sa kgone go iphetola gore re Sunday sa teng bo re nna hela mo lapeng re se gope irile Sunday sa di-5 bo re ta kerekeng yaanong ka nako ke ha re ene wa ikgwetsa tota ebile before re ta kerekeng ne ke mmoleletse gore go diragetse yang gore a kgone gore a bue ke mo tlhaloseditse sengwe le sengwe gore ke irile jang bo ke mona ke re mme ne ke eletsa gore re tere ko kerekeng ko Trijing bo ke mara ke re mme la ha re tsena gone kwa la ha monna modimo a ka ska go he prophecy kana a go kgome ha ra go tsena kwa go gata ga rona wa go tswa kwa o hodile aba a dumalana le nna ka gore ne le motho e leng gore ha ke mora ke re kerekeng o nna le mabaka le go tsoga hela ne go nna thata ha ke motsosa ke mona ke re tsoga re kerekeng o taba a pitikologa lebaka ha go ithalla nako e tšha mirile ke mmolela gore ra kerekeng ha isa ntsenye dingalo bebile a tsoga gone ho kore o tsogile ka bonako a tsoga tota a na le mata ebile ka nako e nga santhare tshegetsa thogo You can do better. Louder for the miracle working God. When we got here, when we seated at the back or at the overflow, the man of God uttered some words like the bones that are broken, they must be healed. Torn ligaments, come together. Come together. Broken bones, come together. Come together. Come together. It motivated me to stand up. And the evangelist told me to walk around lifting these crutches that I've been using. And since from then, I never used the crutches again. As you can see, I'm walking, I'm free. I was healed. I can walk. Those hands can be louder. Better for the miracle working God. I was not touched. My wife told me that I shouldn't base on being touched at church because when we get there, I may not be prophesied, I may not be prayed for or touched. And I came with that, and my faith helped me to believe in God, in just stepping here on this ground. I administered myself with the living water that I was given at church. When I got to the hospital, there were no fractures that were in my body. From the doctor who was inspecting my fracture that was on the pelvic bone, he told me that he's discharging me forever. And I had to go to the doctor who was doing my head, who had put the screws on my head. And he took off the screws from my head and told me that I'm healed and I no longer have any checkups again. These are the medical reports that the doctors were using at Bokamoso.
they listed all the pains that I had, the fractures that are on the face, and the broken bones that were broken. This side, they've put an implant here. I don't have bones in this side. So this is what happened. So I had to go back on the 14th for the checkup. That is where I was discharged by the doctor after my bones have been healed, after using the living water. This is what the doctor has written. He was involved, meaning me, he was involved in RTA, sustained pelvic fractures, stable fracture treated consecutively. New X-ray pelvic fracture healed. This is what they did to my mouth. They removed some of the teeth, 22, 23, 26, as they've written here. Now I can eat food that my wife has cooked. I don't have any problem with that. You can bless God better. It truly shows that if you truly believe in God, and if you abide by Him, by His regulations, there's nothing that is impossible. It really showed me that God can do anything and everything at any time for you. By coming here, I didn't ask anybody to drive me here, but I could drive with my crutches from the hospital to the church. And it showed me that God wanted to show me something. And He has showed me that He needs me mostly, and I should rely on Him and I should work for Him. You can bless God better than that. Nka ra kereke hela ke re tumelo ha o dumela kore le ha o lwala le ha o raletse le ha o le mo dikgwethong tse di pitaganyang ha o dumela gore modimo o ta iponagatsa mo go tsone ha o dumela gore modimo o ta bankanya seemo seo o ta se baakanya go a siama. Thank you, Jesus.